طبعا حصلنا مجموعة من الأسود. Queen Elizabeth National Park is the second largest park in Uganda. It lies in the southwestern part of the country, crossed by the equator. On the Kazinga Channel in Africa has the highest population of hippos within Africa. We have a number of 5,000 hippos. صباح الخير يا أصدقاء، حياكم الله من محمية الملكة إليزابيث. الحين طبعا راح نتناول وجبة الإفطار، وبعدها إن شاء الله راح يكون لنا جولة في المحمية. راح نتجه إلى جنوب المحمية، راح نعمل جيم درايف، نبحث عن الحيوانات لحد الظهيرة. من بعدها إن شاء الله راح يكون عندنا جولة في النهر. الحين راح ننتقل بالقارب إلى الضفة الثانية. طبعا هذه السيارة اللي راح نطلع فيها، هذا بولو تجهز غير لنا السيارة. اليوم راح تكون جولتنا بهذه السيارة. Welcome. My name is Judith. I'm a ranger guide working with Queen Elizabeth National Park. We have a long stretch where we shall moving from one track to another, searching for these animals. Sighting depends on the luck of the day, and I strongly believe we are lucky. We shall look upon nature to reveal its secrets to us. Queen Elizabeth National Park is the second largest park in Uganda. It lies in the southwestern part of the country, crossed by the equator. And they are rarely seen when on dry land. They are always on swamps and marshes. So they are desperate trying to get some water. That's why they are called water bugs. They cannot survive without water. So that's why they are desperate to walk. So they are going to the southern side. They are going to the northern circuit to try to get some water. So that's why they are desperate. And these are meros. It's we can call it a bachelor's hut for meros. هنا عندنا قطيع كبير من البافالو، حيوان من الخمسة الكبار. The buffalo is an outcast. Buffaloes mainly congregate in big numbers, but if you find 1, 2, 3, those are outcasts. How does it come? In a breeding herd, you can find several dominant males. Let's say if we have a group of 100, you can find numbers between 1 to 15 individuals which are dominant males. These dominant males are responsible for decision making in a group and for mounting all the females. أعداد ضخمة من البافالو تتجمع حول بركة الماء عشان تشرب. طبعا هنا الشمس الاستوائية واجد حارة، والحين موسم الجفاف، فيتجمعن على برك الماء. فهنا كما تشوفوا المشهد أمامنا، وهذا مشهد آخر من مشاهد الطبيعة الجميلة في هذا المحمية، أفراس النهر. وهنا عندكم الغزلان وأفراس النهر نفس الشيء. شوفوا جمال الطبيعة. طبعا حصلنا مجموعة من الأسود، ولكن بعيدة ما تقدروا تشوفوها بالعدسة مال الكاميرا. احنا فقط نشوفها عن طريق المنظار، تقريبا 4-5 مجموعة من الأناث وذكر واحد فقط. هذا الأسد كما تشوفوا. أنا الحين الأسد جنبي، وهناك مجموعة من الأناث. هذه مجموعة كبيرة، 1 2 3 4 5 6 من الأسود هنا موجودات جنبنا. هذه الأناث كما تشوف. هذه اللبوة قامت، كلهن موضوع لهن حلقات في رقبتهن عشان يراقبوهن.
هذا طبعا صغير كما تشوفوا، يعتبر صغير شبل بعده. طبعا الحين عندنا اليوغندا كوبو، عندنا البافالو هنا في الخلف. جوديث هذه طبعا تشتغل في المحمية ومن الناس القائمين على المحمية وتراقب المحمية ومن المنظمين يعني في المحمية، فرافقتنا في هذه الجولة وما قصرت. فالحين راح تعطينا نبذة بسيطة عن يوغندا كوبو. Yes. So we have Uganda cobs. This is one of the most common areas in Queen Elizabeth where you find several cobs, both males, females and young ones. And this area is known as Old Mating Ground. In simple term you can call it a cob lake, where male cobs have to establish what we call a territory. They mark it using their body excrements, and the females, when they are on heat, they will come to this ground to select mates. So cobs, we call them Uganda cobs because they are on our national coat of arms and it symbolizes peace in our country. أفضل وقت للقيام برحلات السفاري هو وقت الجفاف، الدراي سيزون. فأي واحد منكم يخطط إنه يعمل رحلة سفاري فلازم يروح في وقت الجفاف، أفضل وقت لمشاهدة الحيوانات. كما تشوفوا في موسم الجفاف الحشائش تكون ميتة وتكون يعني طولها قصيرة، فبإمكانك تشوف الحيوانات من مسافة بعيدة، من مسافات بعيدة يعني. فنفس الشيء تتجمع الحيوانات عند برك المياه الصغيرة، فتقدر عند بركة الماء تشوف مجموعة من الحيوانات مثل البافالو، الغزلان، الهيبو، كلها متجمعة عند الماء. فأفضل وقت وأنسب وقت هو موسم الجفاف، الدراي سيزون. طبعا انتهت جولتنا في محمية الملكة إليزابيث. الحمد لله تمكنا أن نشاهد الأسد عن قرب، شاهدنا مجموعة كبيرة من الحيوانات. والحين خلصت جولتنا بهذه السيارة الجميلة، كانت بصراحة جولة رائعة جدا. طبعا الحين راح ناخذ بريك للغداء، وبعدها راح تكون عندنا جولة جميلة إن شاء الله في نهر النيل. الحين طبعا عندنا استراحة بسيطة بعد الجولة الجميلة في المحمية. راح نشرب القهوة الأوغندية على ضفاف النيل الأبيض. On the Kazinga Channel in Africa has the highest population of hippos within Africa. We have a number of 5,000 hippos, and then the big numbers are located by the channel, which is connecting two lakes, George in the east and Edward by the west.
So an hippopotamus is an aquatic animal that lives in water 16 hours in 24 hours, and they live on land during the night for grazing. Normally they feed on 68 kilos of grass when they come out on land, and these animals are territorial. They live in a herd or a pod, blood, and a school, normally being led by one dominant male. There are several males in a pod, but one is responsible for the herd. And then we say in 24 hours they drink 25 liters of water, and the herd ranges from 10 individuals to 50 individuals, and some bigger herds go to 100. Mating season is in by April and October, and the young one is born after 8 months, either on land or in water. In 20 minutes it is able to stand and move, and they wean for 6 to 8 months, that is a baby one, and they become mature when they are 7 to 8 years. This is sexually mature, and then they live with us a lifespan of 40 to 50 years, but in captivity with the hippos go to 60 and plus. And wild, a bigger one is from 3,000 to 5,000 kilos, and then on land during the night they become solitary. Each one goes by itself, and then as they travel back in the morning, then they go back to their territories. بما أنه طبعا في النهر، فأكيد أكثر شيء راح نشاهده هو فرس النهر. فرس النهر موجود كثرة كما تشوفوا على امتداد النهر، نشاهد فرس النهر بأعداد كبيرة. لكن هنا الجميل إن شفنا أولادهن، أطفالهن صغار. شوف التمساح الضخم اللي فوق هناك، موجود تمساح ضخم خلف هذه الأشجار. توقف ناحيته. هذا التمساح شوفوا فك ثمه، شوفوا كيف. In the Queen Elizabeth Park by Kazinga Channel where we are, we have one species of crocodile known as the Nile crocodile. And in Africa we have 3 species. We have the dwarf and the salt crocodile. But normally here we have the salt crocodile, and it lives a lifespan of 70 to 100 years. And these animals are normally in water. They can stay about 2 to 4 hours underwater before they appear above to breathe. And they live 70 to 100 years. هذا الفيل راح غادر، طيرناه به. هذا واحد ثاني كما تشوفوا، والثاني غادر. هذه الفيلة طبعا كان معانا ماندي، ما قصر، عطانا معلومات كبيرة عن الهيبو وعن التماسيح وعن أنواع كثيرة من الطيور والحيوانات المختلفة اللي موجودة في النهر. Thank you ماندي. You're welcome. Hope you enjoyed it. Thank you. شكرا. وكذا انتهت رحلتنا في نهر النيل الأبيض. انزين، ونختم هذا الفيديو، ونتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وتكتبوا لنا تعليق جميل يليق يعني بهذا العمل. أتمنى منكم الدعم، ولا تنسوا تشتركوا في القناة. يا الله، مع السلامة، ونراكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات أوغندا.